I want to play dot. All right. You'll play. Так. Так, 200, 350. Давайте, знаете, как попробуем? Просто рискнем. Вдруг повезет. Повезло. А, не повезло, блин. Мне показалось, там пятерка была. 550 это нормально, да. Так, ну вот это нормально. Вполне себе 650. Да, это что такое? Счастливая игральная кость. Да, хрен, а я рискну. Почему нет? Почему нет? Вот, пожалуйста, не зря. О, пошло дело. Знать, а я еще рискну. Нормально. Все, мне хватит. 1800. Неудача. $450. Рискнем. И не зря. Достаточно. 2950. Неплохо. 1300 у него сразу. Блин, как мне надоели вот эти тройки выпадать. 450. Ну, рискнем, давайте, ладно. Не повезло. Я вчера дошел до третьего оппонента и на нем проиграл. Но там у него прям лютые комбы вылетали. Просто жесть прям вообще. Без шансов было. Увы, чел. Не везет тебе. Нет, я не уходил из танков. Просто у меня от них отдых пока. Плюс 2К. Так, 1050 осталось. Да, вот Челиксу прям жестко не везет, конечно. Жестко. Не, бедный чел. Один, 4, 4, 4. 600. Да и нормально, мне хватит. Все, 450 осталось выбить. Угу, вот так вот, да? Понял тебя. Камбэчная пошла у дяди.
Нет, что-то он сдался как-то. О, ну, сори, дядь. Победа. You're a fucking cheat. Sir, I challenge you to a duel. I wouldn't Let's take any go. accusations from you. I accept. Challenge for a duel. Who's there? Come on, you shit. С одного удара. All right. I'll let you go. Thank you. I won't forget. Who's there? Так, второй. I want to play. They fell your way. You'll play Berta. Бланка. What else is there to do here? Annihilate and pillage. Burning, wrecking, making, drive. How sweet it is. A robin's life. Косарик. Да мне хватит. Косарик нормально. I'll drink no more today. 600 у дяди. А, вот так вот? Ну ладно. 600 и продолжаем, да? Неплохо. So 500. Ну, 1100 еще сверху, нормально. 200 уже. fucking lies. Fucking fleas. 400. Must be used to it. Ах. У Ирги. Да, что-то им не везет пока что. My granddad's brother drowned bathing in the pond. I'm not taking the risk. I only wash when it's raining. 500. Ну, у меня запас есть, ладно, рискнем. У Ирги. Сколько здесь всего оппонентов? Где этот ваш Аюреди? Дайте мне его сюда. Сколько здесь всего оппонентов? I'm so hungry. Я вчера на третьем слился. Camp life sure ain't easy. Fuck. Shit again. I need a good scrap to cheer me up. I want to rob me. Fucking poor. Ну и срань. Fucking weather, fucking tents, fucking camp. Fucking кам. This shit. У пятерок насыпалось сколько? Ё-моё! Дядя, ты чё хоть? 4, кажется. Когда кажется, скреститься надо. I'm gonna get soaked. What else is there to do here? Ну, давайте еще поиграем. О, пиздейшн какой! Ебать. Ну, сори, дядя, сори. Тут что-то как-то быстро получилось. Bloody flood. I gotta piss. Filth and stink everywhere. Ну, это что-то прям жесткий подкрут. Ну ладно, давайте без сейва пойдем на следующего. I want to play. They fell. You'll play again. Так, вот это вот наш клиент, который угандошил этого Альфонси, или как его там. I'll never get used to this. Sir Erhard will Once in a while. You wash yourself. My granddad's brother drowned bathed in a pond. Проведи переговоры с паном Лукашем. I only wash when it's Так, 1, 2, 3, 4. Да блин, опять пятерки нет. Ладно. Так, что-то пока не очень везет, да? camp life. Sure ain't easy. Жесть! Вот так вот? Ну, сейчас разъеб будет. Да, тут будет жестко сейчас.
Да, пиздец, плюс 2000. 200. Ну, блин, вот опять срань одна. Опять одна срань. Ладно, ничего страшного. Так, вот косарик прилетел. А, даже два косарика. Нормально, так. Догнали, догнали. только не единички, дядя. Да пиздец, ну что так, ну как так-то, а? 4 единицы вылетает у чела. Ну, надо дальше играть. Нормас. Блин, тройка сраная. Ну, это кость троицы, да? Да. Ладно, закончим. Блин, ну я отстаю нормально. Ну, это жесть, у него одни единицы вылетают. Но он со следующего хода, скорее всего, выигрывает. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нормально. Так, ладно. Камбэчная. А нормально? А нормально? А нормально? Так. А все, победили? Дядя, сосать. Фу. Так. Ну что, последний остался? Давайте, на мужика, без сейва. I want to play dice. Who will be my opponent? They fell your way last time, and no mistake. Then there's Pekuna. He's a local fellow who brings stuff for us. He put up a nice necklace as his wager. Fighting, never losing, robbing, fucking whores and boozing. Take the women, burn the village. Хотя, если он ожерелье поставил, может, это тогда он, получается, убийца? А, нет, стоп, ожерелье-то нет. Ожерелье это... А, ну да, мне же нужен чел, который ожерелье. Так, 1, 2... Нет, говно, так, говно. Подождите, а вот это что за кость? Обычная, да? Тогда мы ее пока потратим. Счастливую оставим. Блин. Давай, пожалуйста, 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 пожалуйста. А нормально, нормально, нормально. Продолжаем. 600 есть. Давай, единичек побольше. Это что такое? Это что за подкрученный сын свиньи на стриме? 8000! Filth, stink everywhere. Should have stayed home. How did I do? Have I won? Well now, Sir Alphonse, you took them all by storm. Here's the key to the prize. Thank you kindly. А где сундук? I only wash when it's raining. А где сундук-то? They can smell a tree, man. А где сундук? Может быть, это вот это сундук? Нет. Где сундук? А Юреди, куда ты сундук дел? Rivers of blood and a bloody Robbing, fucking whores and boozing. Take the women, burn the village, drink, annihilate, and pillage. Burning, wrecking, making strife, house sweeping, and robbers' life. Что случилось? Почему мне не дали поспать? What do you think this is? An inn? Get the hell out of here.
Охренел, что ли? Can I have a word with you? What do you want? What's your story? You don't look like one of them at all. I ain't, true enough. I'm a local. I don't go raiding with them. When they're here, I just look out for them, bring them supplies and that. And what do you do when Справа they're от not входа в сарай проход. Whatever's needed. But being the go-between for them that set up the ambushes pays well. And you don't have to risk your neck for it. Can you tell me something about the camp here? This place? It's been here as long as I can remember. I used to come here as a youngster to play with my mates. Anyway, one time I had to lie low for a bit, so I came here and ran into these gentlemen, who pay good coin when you bring them some wine and a bit of grub. Why did you have to disappear? Nothing terrible. Just that I was courting this one girl, only her old man and her brothers didn't take to me. Besides which, she was promised to some rich merchant. Once they had her married off, they forgot about me, though. Пон. I'll leave you to it. Справа от входа в сарай проход. В какой сарай? В какой сарай? Куда? Шлюшка из лагеря. О, это интересно. What's going on here anyway? It all seems a little odd. Haven't you ever been in the camp of a merry band of robbers? Never quite this merry, to tell the truth. They've got their loot, and now they want some fun. Booze, dice, and women. I'm the only girl here. They're more interested in dice, anyway. And boozing. And they're no fun at all. Well, they seem very fond of their dice, all right. Aye. They always play the same way. Every player bets his most valuable piece of loot. And the winner takes all. It ends in a fight most times. Although it's a long time since anyone got killed over it. I better watch my step then. You do that, handsome. It'd be a shame to spoil that pretty face. Она красивая хоть? Нормально. Угу. Ага. Померили птачиков, гроши, перчатки. Ну вот это можно взять. Немного весит. Это тоже. Деньги возьмем. Да ладно, все возьмем. Че, какого хрена? Я выиграл в конце концов. Честно выиграл. Без сохранения, ничего не обузя. Так, выигрыш получили. Хорошо, но это не все, что меня здесь интересует. Так ведь? Птачку, ожерелье. Выяснить, кто убил Альфонса. Вернее, ожерелье пану. Так. Я не понимаю, подождите, так... Усатый че... Да, вот этот, молодога. Can I ask? Ask away. You're Mladdo? I am. Just curious. You could put it that way. Is that right? Well, I was lying in wait for this wagoner, see? Because he'd been mouthing off about me, so I figured I'd take all he had for compensation. Anyway, as soon as he saw me with my weapon drawn, he started... Aye. Ну да, So, это я все while- слышал. That is quite... Ain't it just?
You're Mlad. I am. Just curious. You could put it You must tell me all about. if you like. And how are things? We ain't allowed to leave. That's all. Should have stayed home. Так, мне нужен тогда главный их чел, получается, да? Может, он здесь? Нет. А где их главный чел? Мне нужно с главным челом потолковать. Благо, разбойник. Разбойник. Разбойник, разбойник. Так, я хочу в туалет. Разбойник, молодота, башка, пехуна. Так, может с башкой еще поговорить, кстати? Can I ask? I have nothing to do with Chief. Так, чел, мы с тобой выяснили, по-моему, отношения. Так, а ты кто? Разбойник. Нуцкелаве. Господи, ну и имя на лошади. У меня же вроде даже... У меня вроде даже вылезало это. Так, может здесь? Очень сложно скрыть замок. Нет. Мне вроде даже вылезало, что нужно поговорить с челом. Я не понимаю. Так, ладно. А этот? Нет. Ну, кости-то я заметил, да, но какие у меня варианты? Это что, я должен просто его угандошить, что ли, или что? Бланка, пехуна. Ночью нельзя? Why doesn't he go away? As far away as possible. Я не понимаю. Разбойник. Yeah, I'm gonna get soaked. What else Ну, is there to do here? тут никого, да. Ну, вот единственное место, которое осталось, это... Can't drink no more today. Получается, вот этот вот домик. Но он заперт. И тут чел. I'm so hungry, I could eat my boots. Так, ну давайте мы подождем, пока этот чел пойдет собирать стрелы. Rivers of blood and a bloody flood. Ну сколько там у тебя стрел-то, чел? Так, светло. Потому что день, чел. Потому что день и солнечно на улице. Да неужели такая сложная логическая цепочка для вас? What a shitty day. I need a good scrap to cheer me up. Rivers of blood and a Так. bloody flood. What a shitty day. I need a good scrap to cheer me up. А, да? Хорошо, а если мы бухнем? Угу.
Вот он. hell was that? Yeah. I'll slaughter you. Ha. Yeah. Угу. Скрипт. Ладно. Блин, а у меня, кажется, сейф-то не прокнул. От того, что я поспал. О, ну ладно, еще раз сыграем. All right. You'll play. Блин, а я что-то не заметил, что он не прокнул-то. Нормально. Но после 6 единиц меня уже ничем не удивишь. So tired. Yeah, I'm gonna get soaked. What else is there to do here? Украсть? Ну, можно, конечно, просто тут как бы они без внимания не остаются никогда. То есть, украсть-то можно, когда никто не смотрит, а тут как бы так не встанешь. В этой комнате все время много народу. Fucking weather, fucking tents, fucking camp. I've had Fucking enough of this camp. shit. У меня 6 единиц было. Да жесть, ну чел, имей совесть. I got a piss. Fucking shit in here. I need a good scrap to cheer me up. Fucking weather, fucking tents, fucking camp. I've had enough of this shit. Да. Fuck. I'm almost sober again. Unlucky. Нормас. Но это все еще меньше очков, чем у него. What a shit. 1-1, 5-5. Ну что за срань? Cheer me up. Yeah, I'm so hungry I can eat my boots. Ну ладно, закончим тогда так пока. 2150 у меня. Попробуем вот так вот, просто сейчас рискнем. Повезло. Filth and stink everywhere. Should have stayed home. Yeah, I'm gonna get soaked. What else is there to do here? Ну чё за хрень? Ну да... Нет. Давай побольше что-нибудь. Во! Во! Ну вот. Другое дело. Сегодня, кстати, так поспал хорошо. Прям же я, по-моему, просыпался только один раз за ночь. Ну ладно, 2 раза. Один раз я проснулся после того, как я там поспал минут 15 с телефоном включенным, я его выключил и уснул после этого. И я потом проснулся только вот утром, попил водички и сразу обратно уснул. Все, прям не просыпаясь спал. Супер кайф, короче. Camp life sure ain't easy. Fuck.
Так, ну 300, я думаю, я смогу выбить, да? Покакать проснулся? Нет. Покакать я сейчас хочу, но пока потерплю. Да что за фигня-то, ё-моё. Ну давай еще одну единичку. Все, нормас. You're a fucking cheat. I won't. Worry, worry. Hey, who's there? That's enough. It was a good duel. All right. What? I want to. You'll. Phil. Should have stayed home. What a shitty day. And a good scrap, Jim. 6, 6, 6, 6. Пойдет. 1300. Отсоси у тракториста. I just want to eat and sleep. Fuck. 800. Вполне ок. Вполне ок. Уверенно идем пока. Угу. 500. Давай еще. Ах ты. Жаль, 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 жаль. Yeah, I'm gonna get soaked. What else is there to do here? 350, да. Столько пота ради 350 очков. Грустно. Еще сейчас и неудача будет, да? А, нет, смотри-ка. Ладно, окей. 450. Так, давай только без 3 единиц. Блин, надо было на 500 останавливаться. Семьсот. Fuck. I'm almost sober again. Найс. Очень найс. Диско Элизиум я не играл даже, нет. 7 сотен осталось. Ну, со следующего должен выкинуть. I just want to eat and sleep. Костю Усатого украдешь или нельзя? Я не вижу здесь возможности для воровства. Он один не остается, понимаешь? Он все время под чьим-то наблюдением. So hungry I could eat my camp life. Sure ain't easy. Fuck.
just want to eat and sleep. And fuck. То есть вот он, понимаешь? То есть тут как ни встань, тебя будут видеть. I want to. You're. Fuck. I'm almost sober again. Fuck, I'm not sure I'm almost sober again. You can go and see Sir Erhard. Угу. Так. Сейчас партеечку выиграю и пойду поговорю. Какие же ужасные, конечно, кости у него. Это просто кошмар. 1350 с первого же броска. И дальше продолжает. Yeah, I'm gonna get soaked. Блин, чтоб ты обосрался сейчас, чел. Кости ужасные в том плане, что не видно на них ни хрена. Ну жесть, косарь опять. Ну ё-моё. И вот он уже впереди. 1, 2. Да ну ну посмотрите. Посмотрите, какой кал выпадает, а. Посмотрите просто. Да, тут прямо без жесткого везения, конечно, не вывести будет. А везение пока не идет ко мне. Плюс 800. Ну ладно, лучше буду довольствоваться таким. Так, пожалуйста, только не 3, там не 4 единицы, не 5. Все, отлично, 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 отлично. 2, 2, 2, 1. Так, я, наверное, знаете, что сделаю? Я, наверное, сейчас вот эту кость уберу и перекину. Нечитаемый на доске. Да, 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 да. Ай, опять кал. Ой, как плохо. Ой, как плохо все. 1, 4, 4, 5. Да. Сейчас неудача будет. Надо рисковать. Надо, ну, потому что 450 это бессмысленно за них переживать. Не повезло 6 там, да? А, нет, 5. Окей, ладно, так, 500 есть. Давай имбу какую-нибудь. 4 шестерки вижу. О, нормально, 1700. Так, 4600. 1400 осталось. Так, ну лишь бы сейчас он как-то жестко не закомбил. 1 и 4 пятерки у него. Пипец просто. Так, ну ладно, ладно. У меня нормальный запас еще. 1050 очков впереди. Так, 5, 5, 5. 1. 600. Останется собрать. 800 останется собрать. Нормально, ладно. Я думаю, можно попробовать. Killing, fighting, never losing, robbing, fucking whores and boozing. Пиздец. 600. Take the women, burn the village, drink. Yeah, I'm gonna get soaked. Camp life, sure. What else is there to do here? Fucking. Пиздец, да хорош! Тихо, 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 дядя, успокойся. Must be used to itching by now. Ну не надо. Да ну ёбаный рот! Yourself once in a while. You wash yourself. My granddad Да ну блядь, ну иди ты нахуй, а! Иди ты нахуй, сука! wash when it's raining. You must be chasing women away with a stick. Ну что за хуйня просто, а? Иди ты нахуй, блядь, а! Пиздец! Козлина ёбаная! Блять, 2 раза собрал полную комбинацию, блядь. 2 раза, блядь, 3 раза кости кидал. Ну охуеть просто. Ну я понимаю, 1 раз, ну 2 это уж край, ну 3 нахуй раза. Пизда просто. Вы чё, ёбнутые там? И ладно бы какую-то такую хуйню собирал по 400. Нет, блядь, у него там комбинации по 1500, блядь, вылетают. Ебануться.
cheer me up. Охуенно. Спасибо, блядь. What a shitty day. I need a good scrap to cheer me up. Абсолютно нормальный мув у меня был, что я закончил свой ход, мне оставалось 800 очков на следующем ходу выкинуть, а у этого чела там 2500 там надо было, или 3500, сколько у него? У него 3500 было, ему нужно было 2500 набрать. Охуеть, и он просто берет и набирает это, блядь, за 3 броска подряд. Козлина. Ве, ты бы лучше делала ставку на следующую игру, потому что здесь уже все и так понятно. Мне 800 очков осталось добрать. I just want to eat and sleep. Fuck. I'm gonna get what else is there? Yeah, I'm gonna get soaked. What else is there to do here? Rivers of blood and of bloody blood. You're a fucking cheat. I won't. Чел орущий заколебал меня, если честно. What's going on there? Да сколько тебе надо-то еще? Чел. You're better than I expected. I yield. What's that? Go. I had. Hey, who's there? I want to. They... What filthy death stink everywhere. Good scrap. Should have stayed home. Охренеть. Ты вообще нормально? Ни единицы, ни пятерки, ни одной. Ну, я не вижу смысла переживать из-за 400 очков. Filth and stink everywhere. Should have stayed home. I gotta piss. Какого хрена мне вообще единицы перестали падать, я не понимаю. Get any extra bits? These are too small. Sorry. Actually, Блин, надо было закончить. we'll get new ones. Надо было А, нет, подожди. Нормально. First idiot that crosses our path. Окей. Продолжаем. Здорово, 3ПСГГ. Don't even say that. Seriously, I'd sooner go barefoot than have to fight these turd skins. 2000 ровно.
Нормально, 1250. Ну что за срань? Yeah, I'm gonna get soaked. What else is there to do here? Ну ладно, ладно, 400. Пусть будет 400, хрен с ним. Camp life sure ain't easy. Fuck. Rivers of blood and a bloody flood. Да ну пощади, дядя, ну хватит. Задушил своими шестерками уже. Опять ни одной единицы, опять ни одной единицы, опять ни одной единицы. Да вы что, издеваетесь, что ли? Чё за срань? Это я подкрученный сын свиньи, а не он. Какого хрена происходит? Как он заколебался своим Rivers of Blood, а? No one to rob you. Fucking boring. I want to play. They fell. You'll play. Camp life sure ain't easy. Mother of God. Sir Earhart will receive you now. Троек насыпала. Опять тройка, сколько тысяч? Ну, нормально, кстати, нормально. Так, 2950. Ну, почти половину собрал. Yeah, I'm gonna get soaked. What else is there to do here? О, нормас. Так, 1050 осталось. 1050. Не вздумай камбэчить сейчас. Я сейчас убью этого чела, он заколебал орать. Да хорош! Да дядя, ёпарасете! Нет, нет! Все, слава богу. Ай, блин, ну что за срака, а? Мне что-то кажется, сейчас я не наберу, он меня в следующем раунде выиграет. А, ну все, окей.
Так, чел готов меня принять, да? Rivers of blood and a bloody flood. А где он готов меня принять-то, я не понимаю. I've got a Ну, походу, надо ждать до утра. so hungry. Хотя, подождите. I just want to eat and sleep. Ну, да, походу, надо утро ждать. Is he here again? I want to play. They fell you. Then there's. Так, ну давай, 6 единичек. Давай. Вырги. Ладно, 600 пойдет. Обосрись, обосрись, ну там вижу уже пятерку. 450. Хватит. Обосрись, 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 обосрись. 4 и что там? Отлично. Вижу 3 единички. 4 единички, прекрасно. Мне хватит. 2600. Против нуля. Нормально. I'm so hungry. I gotta piss. 5, 1, 1. 300 ты отобрал у тебя. Да, ну понятно, ладно. Видимо, хочет очень жестко камбэкнуть. Так, знаете, я вот так, наверное, сделаю. Да. И не зря. Так. 2350 осталось. А когда спишь, то всегда сейвит, или если тебя прервали, разбудили, то... Ну, как видишь, не засейвило. Меня прервали, разбудили и не засейвило. Так, 1600 у него. Rivers of blood and a bloody flood. 6, 6, 6, 7, 750. Нормально. 4400, 1600 осталось добрать. 5... 4 тройки, 650. Нормально, нормально, нормально. Так. 1, 3, 3, 3. Нет, это херобора, да. Это мало слишком. О, сюда. Have you got any? Nothing out. Not quite well. Ah, very. How did I? Well. Thank you, kind. I gotta piss. Ну давайте вот подождем-то до рассвета. The chief doesn't want to see you. Fucking boring. Can I ask? Ask away. You're mad. I just curious. You could. Is that? Vec. Aye, so, That is. ain't it just? That's all.
Как же сонно? Ну иди поспи. Чё бы нет. So tired. Fucking sick. I was told not to let you pass. I was told not to let you pass. Ага, смотрите-ка, все спят. Разбойник. Разбойник. Башка. Разбойник. Разбойник. Пихуна Младота. Так, вот он. Питомцы. Спасительный шнапс. Штучку одну мне можно. Gotta piss. Крендель мне не нужен. Can't drink no more today. The chief doesn't want to see you. А он вообще выходить собирается? Мне интересно. Filth and stink everywhere. Should have stayed home. Ну, блин. А что мне делать-то? Я хочу с ним потолковать. The chief doesn't want to see you. Fucking sick head. Can't drink no more today. Сколько ждать-то? Он вообще выйдет оттуда или нет? Сначала награду забрать? Да какая разница-то? Вот. Fucking tent. Fucking cat. The chief doesn't want to see you. Mother of God. Подойди сюда, пожалуйста. Чел. А, я не могу с ним говорить, да? Да, только обокрасть. Странно как-то. Ну ладно, окей. Так, все еще не хочешь? Ну, как хочешь, ладно, окей, хорошо. Так, я знаю, в общем, кто убийца, да? Это Младот с вероятностью 90%. Да бляха-муха, ну! А оно пришло, это уведомление. Только я в этот момент играл партию, я закончил партию, подхожу, и там вот дверь закрыта, все, и типа, ночь, нельзя, ничего, вот это. А как только я турнир выигрываю, он со мной уже не хочет больше разговаривать. Вот и думай.
Интересно, я правильно еду? По идее, должен правильно ехать, но это не точно. Да, я правильно еду. I have good news for you, Sir Anselm. I know who killed your friend. Who was it? It was Mladotta, one of the brigands. How did you find out? From the dice. All right. I'll take care of it from here. And I owe you for helping me. Here, Henry, take this. I'm sorry I don't have more on me. But if you're ever in Prague, come and look me up, and I'll see you're well taken care of. It's been a pleasure, Sir Anselm. Godspeed. Шляпа дворянина. 525 грошей. Так, чуваки, а у меня вопрос такой. А я правильно сказал? Я правильно расследовал? Так, что мы дальше будем делать? Вернее, ожерелье это пока не хочу. Так, ожерелье, пещера Йоханки. Ханка, так, шайка ублюдков. Давайте королевское серебро сделаем. Сань, хуй соси. Си. Сань, хуй соси. Пара-бара-бара-бара-бара-бара-бара. Нет правильного варика, он также отвечает на все. Ну, вряд ли это сделали бы просто так. Я обвинил Младоту. Ну, как бы, у него были кости вот эти вот. Фирменные, сделанные. Ну, в целом можно, раз уж я там... В целом, раз уж я там буду сейчас, да, на этих рудниках серебряных, в принципе, можно еще тогда и Йоханковское DLC тоже начать, там вот найти эту пещеру будет. Правда, это, мне кажется, будет непросто. Место охоты на кабанов. Он. Так, а я сейчас где тогда получается? Место охоты на кабанов вот здесь. Ну да, продолжаем ехать также. Бля, не могу, прям супер жарко. Проветрим маленечко. Yeah.
Как там у Бровея дела с Beyond Two Souls? Проходит с супер серьезным эбалом? Как вчера король мертвый быстро упал в итоге. Ну, такое, типа, часа 2 на нем просидели. Придорожная часовня, это вот это. Так, а в чем вообще задание-то заключается? Там фальшивые монеты печатают, насколько я помню, да? Скалецкий рудник проставит, его нужно привести в порядок после набега половцев. Пора оценить, в каком состоянии он находится, и начать работу по его восстановлению, если это возможно. Пан Радск отправил меня к мастеру-инженеру Тобиашу Фейфору, который рассказал мне главным образом о своих опасениях насчет одной из штолен рудника. Он был бы рад, если бы проверил, если бы я проверил остальные сооружения для добычи. Разбушевался, когда узнал о том, что кто-то крадет серебро из скалецких рудников. Его подозрение сразу же попало на начальника рудника Немова. Не сомневаюсь, что у него уже были сложности с ним в прошлом. Главный инженер поручил мне смотреть штольню, водные сооружения и плавильню со складом. Мастер Фейфер хотел бы, чтобы я проверил состояние сооружений по добыче руды. Всю штольню, а не только ее вход у пруда в основании холма. Мне нужно пройти ее всю настолько, насколько это получится. Водные сооружения включают в себя мельницу, промывочную у пруда и водяные баки к западу от скалицы. Просил проверить их. В первую очередь проверил одну штольню в основании холма рядом с прудом. Пока снопнули на рождение ребенка у субботы. Спасли всех в пожаре. А чё, он закончил уже? Время-то детское еще. Так. Здрасте. А вы кто вообще? Подождите, а вы кто такие? Я что-то не понял. Мне нужно поговорить с рудокопом. Мастер не мой. Так. Спать хочешь? Так время... А тебя не смущает, что время полдень? Видимо, не смущает. Так, я поем. Спасибо. Пойдемте проверим состояние водных сооружений. Я хочу какать. This is where they wash the ore. According to what Johanka said, I should go uphill somewhere here. Чё? Да? Вот здесь? По мосткам через речку лицом к водокачкам возле леса, оставив замок скалицы за спиной. Потом она проходит мимо водокачек к каменистому потоку и следует вдоль него, пока он не приводит его ко входу в пещеру. Так, ладно, знаете что, я, наверное, это все-таки пойду. Ну, вы поняли. Так, ну что будем делать-то? Еханку или все-таки эту тему? Давайте Еханку, ладно. Эти все равно спят, черти. Так, значит, еще раз давайте читаем. Путь, который проходит во сне. По мостам через речку, лицом к водокачкам. Водокачки, это, наверное, вот эти, да?
По мостам через речку лицом к водокачкам, оставив замок позади, да? Замок скалится за спиной. Вот он, за спиной. Ну, это, наверное, я должен был вот так идти. Проходит мимо водокачек к каменистому потоку и следует вдоль него, пока он не приводит ее ко входу в пещеру. К каменистому потоку. Да фук из каменистый поток. Я не понимаю. The pond in the middle. Johanka mentioned some stony watercourse. Ah, there was a stream here that supplied those ponds. It must be nearby. Так, сейчас секу. Ручей, впадающий в пруды. Давайте смотреть. Ну, что-то типа вот этого, наверное. Так, еще понять бы, где я сейчас. Yeah. Yeah. A stony channel. Let's see where that leads. Ну, вообще, я помню, куда он приведет к этому, к... там, где я этого спасал священника. Ну, ладно, окей. Пещеры я просто здесь не помню. Ну да, вот здесь. Коняшка, Христа ради, пожалуйста, прыгай, когда я жму на пробел. Он. Yeah. Не тот ручей, как я и подозревал. Просто, ну вот этот достаточно каменистый, по-моему. Вот тот, вот другой я не думаю, что будет таким же каменистым. Ну хотя нет, достаточно каменистый. Yeah. Yeah. Так. Кто-нибудь видит пещеру? Yeah. Пистчера, пистчера. There's an entrance up А, there. да, и правда. Could that be it? Так. Ну что? Well, this is it. I thought it was supposed to be a big cave. Oh, maybe it's bigger on the inside. Воинский тесак, ранящая стрела. Ну, допустим, ладно, так. О. Oh, Jesus, something stinks here. Ребята, домашнее задание, He ё-моё. looks like he was well healed, judging from what's left of him. Maybe a merchant who took a shortcut this way to avoid paying customs? How in Christ's name did they get here? A shaft leading to the surface. Maybe someone threw those people down here. Jesus Christ. He was only a boy. Poor wretch. What did he do to deserve such a fate? A Skalitz Waffenrock. Maybe Sir Radzig sent someone here to check on things. That didn't turn out too well. Looks like a human, judging by the kaftan. Poetic justice.
Так, и что теперь? Исследуйте вход в шахту. Ну, имеется в виду вот этот вот, в смысле, да? Сверху, который бросали. Все верно, Псай да Винчи. Blood. A lot of it. And it's been here quite a while. Something's very fishy here. It looks like the blood leads to that hut. Вон там чел какой-то. That's odd. It looks like someone is living here. This is very Нарушаешь закон. fishy. All those corpses down below. Можешь сюда подойти? What in the name of God are you doing here? I hid here when Scarlet's was raided, and now I'm keeping guard until his lordship returns. Oh, you belong to the Skalitz garrison. Yeah. Are you blind or deaf? You thought there was no one here and you could come and loot the place, did you? Well, you thought wrong, you thieving magpie. And you'll answer to cold steel. But just a minute. I'm from Skalitz, and I know all the guards. I never saw you there. Then you понятно. can't be from Scarlet's, or I'd remember your face. Oh? Tell me then, what's the name of the miller's daughter? Yitka. Нет. It's Teresa, you lying bastard. Alright, you got me. I just wanted to hide out here. I figured no one would look for me after what happened. So who sent you here? Yolin of Rocket Sam? On account of me killing his son? Секу. Сейчас, подожди, тут полотно написали. В ХПГшной конфе. Угу. No. Hyman of Yehlava? He's had it in for me ever since I plundered his estate. Oh, I wasn't sent by any Hyman. Oh, fuck, this is serious. You're from that Lord Sokol who I left in the shit and skipped with his band when the Bishop of Olomouc was after him, yeah? I don't know any Lord Sokol. Then who the fuck sent you? Spit it out before I cut you in half. Johanka Ты меня пополам What разрубишь. fucking Johanka? from Sasau. She had this vision in a dream. What? I've been hiding for a month from hardened cutthroats, and you found me here because some wench had a dream? Yeah, basically. By Christ, you must be cursed. Hang on. Those corpses in the mine. That's your handiwork. Aye. They stumbled across me here, so I figured I'd better silence them. And I got a nice bit of loot out of some of them. You'll join them yourself soon enough. Don't worry about that. And maybe I should go and find this Yahunker of yours, too. Prepare to be purged. Знаешь, что я хочу?
Я хочу его отпиздить. Смотрите, я хочу его отпиздить, чтобы он потерял сознание. Раздеть его полностью, он встанет голым, и я буду дальше его пиздить. Он будет падать, вставать, я буду опять его пиздить, он будет падать, вставать. Но есть одна проблема. Есть одна проблема. Так, хорошо, если я сделаю вот так. Мне просто надо, чтобы у меня шлем остался. Пиздить вечно? А ничего, я не спешу никуда. Чел, ты заколебал ходить по неровным всяким поверхностям. Ты можешь этого не делать, а? Ты можешь этого, пожалуйста, не делать? Ты опять на эту кучу идешь, гнида! Мне интересно, я вообще урон наношу ему хоть какой-то? Ну кто там еще? Сука, это что за уроды, блядь? Это очень плохо, это очень плохо. Это просто какие-то рандомные бандиты, понимаете? Их здесь вообще не должно было быть. Плохо. Меня дамажит. Потрясающе. Вот, блядь, начинается нахуй. Опять у меня минус вся стамина, потому что они одновременно меня втроем побили. И зажали. Я не могу ничего сделать. Пиздец, все очень плохо. У меня сейф был просто пизда как давно, походу, да? Так, отлично. Живем, 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 нормально. Так, надо бы как-то заобузить, чтобы хотя бы стамину восстановить. Вот так вот, да, все. Так, стоим, 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 стоим. Пошел нахуй.
Come here, Lily. Через обузу пройду, мне похуй. Абсолютно. Абсолютно похуй на эту гондонскую боевку. You'll go down the hole like the others. Так. Ты иди нахуй от меня. I'm gonna enjoy this. Ну, по идее, я должен был его угандошить. Блять, там еще один идет. Вот и лучник с двумя собаками, блять, да что ж за анлак такой, а? Gone weak at the knees, have you? Куда он делся? What's the matter? Come on. I'm going to enjoy this. I'm gonna. Еще один? Нет, показалось. Come here, Lily. Сколько у меня хп? 27! Bollocks! Что происходит? Так, подождите, а я могу, знаете, что сделать? Gone weak at the knees, have you? Типа выйти из боя на секунду я могу? Надо найти какую-то точку, где я буду прям... Вот. Нет? Отлично. Соси хуй, блять, урод. Так, живая вода. Дары будут ранить меньше. Берем. Зелье Лазаря выпиваем. И есть ли у меня что-то, что мне поможет? Да, настой артемизии. Who the hell are you? Ow! Fucking hell! You'll go down the hole like the others. Сука. Да бей ты его, ну что ты стоишь, смотришь-то, блять, а? I'm good. Блять, вот только выбил из него стамину, у меня у самого она закончилась. Is that old bollocks? Once I get done here, it's into the now. Cold. Сука, как ты заебал, блять. Я походу его не пробиваю. И вот, походу реально там в щит уходит урон.
Продамажит мечом немного. А вдруг я ему кровотечение нанесу? Сука. Missed. You'll go down the hole. Oh! You cool. Вот это пиздеж. Вот это прям супер пиздеж сейчас был. Сколько у меня хп уже? 56, нормально. Come here, you fucker, and feel my blade. Да ну я же нажал влево, ну. Did that hurt? Охуенно, блять. Как же потрясающе эта, блять, игра работает. I'm over here. You'll go down the hole like the others. You'll pay for that. Ну неужели реально все в щит уходит? Ну неужели? Jesus Christ. I'll see. Yeah. Как же душит стамина заканчивающаяся, просто пипец. Ну блин, ну походу реально все в щит уходит. Ну это же тупо. И самое главное, что я не могу его бить, когда он меня бьет. Что за тупость? Почему я не могу его бить? Что мне мешает? Ну это же, ну это так тупо. Минус стамина. You're made of different. Fucking come on, then. Сука. Take that. Once I get done here, it's into the. Go. God. Is that all? Так, блять. Попробуем вот так. Все же попробуем прижать его к стене. Ну почему он так разворачивается, боже? Ну прекрати, игра, ну что ты делаешь? Ай, боже мой.
Да я не хочу его мечом. Ну, мечом я его просто убью, это неинтересно. Я хочу поиздеваться над ним. Gone weak at the knees, have Здоровье 94. Я фуловый. Вот это вот, интересно, дамажит его или нет? Как будто бы нет, да? Выглядит как будто да, а на деле как будто бы нет. Зайти в сарай. Такая это бесполезно. Он просто там начнет камера вот так крутиться. Он начнет крутиться, и в итоге просто в какой-то момент он будет спиной ко входу. Он меня тыкает просто вот так вот на похуй. О, блядь, пиздата. Здоровье 20. Once I get done here, it's into the ground with you. Hey! Добродела! А ты не охуел? Сколько здоровья? 18. Нормально, пока еще живем. Атакуй быстрее. Да ну я держу Q, ну блять, ну я держу Q. Охуенно, просто не работает. Ну я умру. К сожалению, блин. Вот один фатальный крит просто по мне прошел и все. Увы. Сука, не дали повеселиться над гондоном ебаным. Ой, ну анлаки. Анлаки. Так, где эти гондоны? Вот этих прям хорошо получилось, да? Угандошить, уродов. Через обузную тему. Так им и надо. Ноль сожалений испытываю по этому поводу. Вообще ноль угрызений совести каких-то. Просто ничего абсолютно. Так, был еще один уродец. Лучник. Он был вот здесь. Так, нет, слишком тяжелая.
mercy, this is a small fortune. Fine clothing, armor, and weapons. Serious loot. And a cumin faceplate helmet. Interesting. It seems this all belonged to those poor wretches down below. Так, у меня пожрать-то нечего. Сушеное говно только всякое. Так, ладно. Это сделали, но меня-то интересует еще помимо этого вот этот вот квест. Так, ну-ка, может, те челы проснулись? Щит, типа, уникальный. Щит его возьми. С которым он воевал или который там стоял просто? Вот этот вот? Щит с гербом скалится. Ачивка за него дается. A shield of Sir Radzig's garrison. Strange. Ну и какая ачивка-то? Взор дьявола. Старая семейная реликвия. Что за старая семейная реликвия? Ядрить, мне всю броню угандошили. Ну, сам, конечно, виноват. Угу. Ачивка, если скинуть чела в шахту. Фух, господи боже. Наказание соответствует преступлению. Чё, так и дрыхнут, что ли? Пипец. Так, ладно. Я вот здесь, да? Ну, поехали вот сюда в Д. Штольню, о которой говорил мастер Фейфер. Если сейчас пойдешь по квесту Королевского сервера, то можешь мейн-квест ригнуть вроде как. Ну как? Спасибо, ладно, тогда не пойду. Тогда поехали в Сазавы. Расскажем Йоханке, чё как. А потом в сторону Ратая поехали. Поедем, надо птачку отдать.
Надо птачку отдать ожерелье по его квесту. Вот. И я все еще хочу начать этот DLC-шный этот квест с этими с наемниками. Игру заказали. Могила. Угу, понял. Yeah. 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 С наемниками клевые DLC. Да и все DLC клевые. Что уж тут. Тут реально все DLC топ. Пока что, из того, что я видел. Yeah. Мне вот интересно, что там с Йоханкой, какое продолжение будет. Конечно, так, блин, не повезло, что он мне кританул по голове. Просто пипец. Ну там я мог его мечом бить в надежде там, да, на шанс, что прокнет раскалыватель черепов. Чтобы его оглушить. Но не прокнул, блин. Жаль, жаль, жаль. Можно было поиздеваться, прям хорошечно поиздеваться над этой гнидой. Ну, блин, вот был бы он не со щитом, потому что, ну, походу, реально у меня весь дэмэдж с этого, с рукопашки уходил именно в щит. Обидно. Максимальная сложность, да. Ну, ты же видишь, что интерфейса нет никакого почти. Yeah. Yeah. Все дебафы сделали только два. Два, по-моему. Потому что, ну, со всеми дебафами просто душно было бы. Не то чтобы сложно. Эти дебафы, они не дают чего-то сложного. Они просто духоты добавляют и все. А духоты и так, к сожалению, прилично оказалось. Yeah. Henry. I was in that cave that you dreamt about. Oh? Tell me, what did you find there? Well, it was a bit strange. No cave, no hellfire, just an abandoned mine shaft. Although at the end of it, there was quite a nasty surprise. What was there? Dead bodies. A lot of dead bodies. All murdered. God have mercy. There was this fearsome warrior up above the shaft. Грозный, Murdered a да. lot of people and threw their bodies down the shaft to hide them. He went for me too. He fought like a demon, but I overcame him in the end. His reign of terror is over. Mary, Mother of God. Thank you for going there, Henry. I won't forget that in a hurry. It almost cost me my life. Anyway, all's well that ends well, right? I hope so. But
You know what? I had another dream. Да ты, должно быть, Different one. шутишь. Another one? Yes, another one. The Virgin Mary appeared to me again, and I think she's trying to give me a message. She's trying to warn us. Warn us? Yes, it all makes sense, can't you see? That other dream about the cave, that was a test. Our Lady was testing me, and now she wants to give me a message. What message are you talking about? I'm not sure exactly what Our Lady wants to tell me, but I think I should tell the people, all of them. I can't just keep this to myself. I don't know. It sounds a bit presumptuous. No, it all makes sense. Mary, Mother of God, heard my prayers. I prayed every evening that she would heal Matthias, and she answered my prayers. First she tested me, and then, when I passed her test, she appeared to me again. Now I must do her will, pass on her message. And when I've done all she's asked of me, then she will heal Matthias. Хорошо, подыграем. Well, when you put it like that, I can see some sense in it. Not that I know much about these things, but I had a strange dream too, not so long ago. It was after Runt nearly killed me in Skalitz. I was back there again, in the middle of all that slaughter. It was dark everywhere, and I was carrying the sword Pa made for Sir Radzig. I had to fight my way through humans who looked like demons of hell. I found my parents, and then I woke up. You see? It must mean something. These things come to you for a reason. I suppose. But what do you want to do about it? I should... Well... Like I said... Что она тебе пока... Ты мне сначала скажи, мне скажи. What Our Lady showed me in my dreams. Won't you come with me? I'd feel so much better if you were there with me. Rely on me. I'll be there. Thank you, Henry. Come first thing in the morning and we'll go together. Or if you want, you can rest here. I'll take care of you and wake you up when it's time to go. Окей, давай отдохнем. Thanks. I certainly could do with a rest. God be with you. Good morning, Henry. Come on. Let's go to the green. Это я что, не исцелился за ночь? Ё-моё, только 47. У-у-у. How's life here in Sasau? Much the same as in Skalitz. That is, before everything. It's quieter now. Most of the work has been done, and everyone is waiting to see what the harvest will be like. Then everyone will be on their feet from dawn to dusk. I pray it'll be a good harvest. So we have supplies for winter and enough to seed in spring. God's truth. A couple of bad harvests and we'd be in danger of famine. Well, let's hope it will be good. Every grain counts. Especially now, with all sorts of bandits roaming the country. And a great army, too. I hope Sir Radzig and Sir Hanush get it all sorted out before the harvest. If those marauders carry on, they'll plunder the whole province. And then where will we be? Well, the best thing would be to hide the supplies. Bury them underground, so the bandits don't find them. But what if they threaten the villagers? Most people would be happier to give up their supplies than have their farms burnt down or their livestock herded off. Livestock can be hidden in the woods. Pa told me about it once. Maybe. But you can't hide a farmhouse. Or whole families. What if they take your children and threaten to cripple them? Or the farmers? You can't do much work in the fields with your arms broken. And in the winter it's even worse.
They might as well dig your grave. Sir Radzig would never allow that to happen, though. He'd come with his garrison, and those bastards who harassed his subjects would soon be hanging from the nearest tree. I'd be happier, though, if they all moved on and left us in peace. What if they don't move on, though? Then the only answer is cold steel. You men and your endless fighting. Долго идти-то еще, How are уважаемые. things with the infirmary? Did they give you a bit more coin at least? Unfortunately not. They said there'll be no more until St. Havel's Day. But that's still a long way off. I know. On St. Havel's Day, the payments come from the surrounding villages and the outlying farms. Some of them are supposed to pay in chickens, eggs, or other things. But a lot pay in groschen. Then they might give us more. Куда мы идем? А, мы еще только здесь! Ё-моё, я думал, мы уж на другом Going to the берегу. market square, I could buy some meat at the butcher's. You buy that often? I thought you said you had to save every groschen you can. That's true, but you wouldn't believe the things those monks think up. How's that? You know they're forbidden to eat red meat. It's a sin. Saint Benedict forbade it. I didn't know that. Neither did I until recently. But that's not all. The thing is, they have an exception to the rule. They can eat red meat if they're sick, so they recover faster. Then, it's not a sin. So some of them are always coming along with all sorts of ailments. So they can lie around in the infirmary and eat meat. Of course, the monks have precedence, so I have to go to the butcher's. And then, there's not enough money for other things. Well, well. You learn something new every day. I've even heard tell that there was a monk who tried to keep pigs in a pond at one time. Why on earth would he do that? To prove they're water creatures. The monks are allowed to eat water creatures, you see. Not only fish, but even beavers and the like. Да? That's good. I'd never come up with something like that. Ну, наверное, How бобры did it end up? вкусные. I don't know. Возможно, бобровый хвост — это Maybe they деликатес drown. даже. That's good, though. I must remember that one. Ну, не знаю, Бурн. Меня уже воротит просто от всего вот этого. Я уже видеть не могу эти дома деревянные. How is it, being in the service of Sir Radzig? Well, it's a wonder he took me on at all after I lost his sword in Scallows. But it's great. For someone like me. I lost everything, and he gave me a second chance. And even a new home of sorts, if you know what I mean. I understand. Пожалуйста, иди быстрее. Боже, как ты медленно идешь. I'm glad you found your feet with Sir Radzig. That you found your place in the world again, and that... Yeah. Don't worry. You'll surely find your place too eventually. I hope so. Оглушить и потащить. Ну, на самом деле, да, можно ее придушить было бы. When she visits you, the Virgin Mary, what does she look like? Like I said, like that picture above the altar. She just appears in a kind of golden glow, in a blue cloak. And then? Then she beckons to me, and things start to appear. Pictures of all kinds. They look like the paintings in church, but moving, glowing with fire and lots of colors and this golden light. My, that's really something. О боже, как же долго. No change. He's lying in a fever and nothing helps. I'm really afraid for him. He'll get better. Don't you worry. He's a tough little bugger. No fever is going to beat him. I hope you're right. Actually, it does look like his fever is dropping a bit. But maybe that's just wishful thinking. Johanker, what are you actually going to do when we get to the market square? Actually, I haven't thought about it much. I have to pass on the message from Our Lady to the people. So I'll stand somewhere and tell them what I saw in my dream. Like the itinerant preachers who are always wandering around the land. I see. And have you ever done anything like that? No, I haven't.
But it can't be all that hard, can it? I couldn't say. I'm sure you can do it. Our Lady will guide me. А у меня навыков новых нету. Так. Справился? Нет, ничего нету нового. Right, girl. Time to go and spread the word of the blessing. Ее сочтут за сумасшедшую и сожгут на костре. What should I say first? Good Christians. That might work. Henry, I'm a bit worried. I never spoke to people like that before. I've no idea what to say. They'll all laugh at me. Естественно. Don't worry, you can do it. People will swallow anything, believe me. Just start with something that will grab their attention. Like that the Blessed Virgin visited you. That should do it. And once you've got their ears, give them the important part. Nothing could be easier. Maybe for you. Why don't you do it instead if it's... Да ёб твою, на ты чё? Only the Virgin Mary didn't choose me. Remember? Now don't worry about it. People always want to hear something sensational. They'll be hanging on your every word, and I'll be there with you. All right. Thanks, Henry. Nothing could be easier. Yeah. All right. Here goes. God be with the Virgin Mary. The Virgin Mary came to me in a dream, and she showed me things I've never seen before. A great city, a great and beautiful city it was, great and beautiful, with many spires, golden in the sunlight. And around the city was a mighty wall. All this she showed to me. But then the city was suddenly engulfed in flames. The earth began to shake and the gate burst open. О, ну все, пошло. Да твои истории просто доебали уже. Я уже не могу их слушать. Одна история охуительнее другой. They broke down the walls and stormed the city through the broken gate. And the beasts hunted down all the sinners. They sank their fangs into their burning flesh and tore them to pieces mercilessly. На костер. And the sinners screamed and tried to flee them. But it was in vain. But then, Our Lady appeared. Mary, the Holy Mother of God. She covered the whole city in her cloak, smothered the flames, and drove out the beasts. The penitent sinners came out of the city, knelt before the Virgin in prayer, and thanked her for their salvation. That is the vision that came to me. And I believe this message was not meant for me alone. It was a warning to us all. We are those sinners, and we must once again build those mighty walls. Not from stone or wood, but from virtue and love for our neighbor. And whoever has sinned and acted unrighteously must repent and change their ways. Кто
вызывал Шизика? That lass doesn't hold Isn't she that lass? But there's truth for Brother Nicodemus. They're always right. She's spoken well. I'd like to see them. No denying it. You can always tell when a woman's in need of a Not now. Please. I need peace and quiet for a while. I must sit down. Please. It's very important. The way you spoke. It sounded so true. I even had a feeling the earth shook beneath my feet when you spoke. I have some trouble. And I didn't know who to go to until I heard you speak. Not now. Please. I can't. But you were just talking about helping your neighbor. Oh, all right. But quickly, I beg you. It's about my husband, Ambrose, the tailor. He's good to me. He's an honest tradesman and a skilled one. But he keeps playing dice. He sits at that table late into the night and more than once he lost a small fortune. I'm sorry to hear that. But I don't know how I could help. I want him to stop. But he won't listen to me. I'm at a loss what to do. I thought maybe if you were to go and have a word with him. Oh, all right. I'll come and see you when I have some time to spare. Thank you. Thank you kindly. My word, Johanka. That speech of yours on the square. I swear I never heard anything like it in my life. Let's talk about it later. Right now, Guta, the Sasau tailor's wife, came to talk to me, and she was quite desperate. Did you hear? Yes, I heard everything. So give her some advice then. But I don't know what to tell her. Our Lady didn't prepare me for anything like that. Oh, that's what you wanted, isn't it? Your words didn't fall on deaf ears. And now you can't let people down when they come to you. I suppose you're right. We ought to try and do something. We? Be quiet and think. We have to find a way. Jesus, you're really full of holy fire. Stop blaspheming and start thinking how we can get Ambrose to give up his dice playing. Захват Куниша. Well, I've always found a good punch in the mouth can do a lot to change a man's mind. Thanks for that contribution, but I don't think Guta came to me because she wanted her husband crippled. Yeah, all right. It's what Fritz would do, though. And that's why I'm asking you, and not Fritz. Знаешь, почему еще ты спрашиваешь меня, а не Фрицика? Знаешь почему? Потому что ты его не сможешь больше спросить. Supposing Ambrose were to lose enough to make him regret it. If he were to lose something really important. Bjorn, ты здесь? Bjorn. By saying, one day you'll go too far and then you'll be sorry. That's it, Henry. Ambrose has to realize for himself how he's harming others, and most of all, his wife and himself. Thank you. Glad to be of help. But I can't go anywhere. Never mind playing dice in taverns. I've too much work to do. But you could. All right. Okay. I'll see what I can do. Thank you, Henry. Go and see the tailor's wife and sort it out with her. I have to go back now. Take care. Yeah. Yeah. Квест на кости, да. Никогда такого не было. И вот опять. God save.
I'm in. And what is it you... I'll certainly need a physician to treat. I'm sure you'll be... May the Lord watch... 5 часов они меня лечат. Жесть. Какой у меня меч? Меч Ирода. Где дурацкий Бьорн? Почему он ушел в самый нужный момент? Так, ну окей, по крайней мере меня помыли и вылечили. Что дальше? Дальше нам нужно помочь Жоханке с женой портного. Ну, давайте поговорим. Greetings, Henry. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Jesus Christ be praised. How may I serve you? Johanka sent me. She asked me to help you with your trouble. She did. That's wonderful. But she said she'd come herself. Ну уж Well, she's up to her извините. ears in work, and besides, we figured your husband wouldn't pay much attention to a woman since he doesn't even listen to you. I'm afraid that's true. What now, though? Well, Johanka thought it would help if Ambrose saw how playing dice was no good either for himself or for you. Ha! I've been telling him off about it for years to no avail. I even took his dice several times. But he always gets new ones. You won't get anywhere telling him off. Ambrose has to realize it for himself. If he lost everything he has to me, that would teach him a lesson. And then I talk to him man to man. Oh, God, no. I want him to stop playing, not to lose the roof over our heads. No, don't worry. Whatever I win from him, I'll give it back to you. But first, he really has to believe he's lost everything. Do you swear, by the Virgin Mary, to give everything back? I swear I'll give back every last groschen, as the Virgin Mary is my witness. Very well, then. If you think it'll help, take him for everything he has. Не, пиццу заказал, извините. Where can I find Ambrose? He's not here now. He's getting ready for a trip to Gutenberg on some business or other. No doubt you'll find him at the inn. You'd better hurry if you want to catch him. He said he wants to leave soon. Do you think he'll want to play with me? Well, he promised not long ago he'd quit. But I'll Не, believe из it when футбанда. I see it. He'll keep playing, especially when he's had a drink or two. And if he's feeling lucky, he'll lose his head entirely and play till the early hours. All right. Thanks for the advice.
God be with you. Напои Амбрус. До положения рис. Чего? До какого положения? Какой рис? Рис с чем? Угу. Рис с сосисками было бы, конечно, вот сейчас прям потрясающе. С молочными. Штуки 3. И кетчупом все залить. Обильно прям так кетчупом залить. Здорово, Стэнсон. Сардельки или шпикачки? Сосиски, чел. Сосиски. В чем твоя проблема? Так. Горожанин, портной Амбросий. Ну ты какой щекастенький, смотрите, а? Какой щекастенький. Well, Goodman Ambrose. Yes? Is there something I could do for you? I heard you were about to leave for Kuttenberg. Aye. Sir Sebastian von Berg ordered new clothes and he won't settle for anything but the best. I have to go and buy some fine linen, brocade and other things. I'm taking 600 groschen to pay for it all. I'll make him the finest garments ever. Ah, I see. Well, Sir Sebastian's a man who doesn't like to be disappointed. True indeed. I'll be on my way just as soon as the horse is shod and the wagon hitched up. И что мне надо делать? Ridiculous. I hope I can be of some humble service to you. Let's have a drink together to pass the time while you're waiting, eh? On me. That's kind of you, lad. Take care. The Last Faith вышел. Я не знаю, что это. May it serve you. You look like a fellow who's been around. Tell me, what's going on in the countryside? Are the roads safe? Oh, it's safer in the province now. There was a pack of enemy cutthroats holed up in Pribyslavitz, north of Talmberg. Mercenaries, bandits, humans, and other rabble. But we attacked them and smashed them to pieces. So yes, the roads are safer now. My word. And who led the attack? А кто возглавил? Я не знаю. Ну, с одной стороны, я. Но мне кажется, он еще не настолько пьян, чтобы в это поверить. Sir Radzig Kobyla, the royal hetman. Let's drink to Sir Radzig. Yes, to the bold Sir Radzig Kobyla. И я там был вообще-то тоже. And to his loyal servant, the bold Henry of Skalitz. Aye, we'll drink to you too. Bold Henry of Skalitz. А как я пойму, когда он до нужной кондиции дошел? Well, there was a band of brigands on the rampage in the province. They attacked the stud farm at Neuhof, killed old Smill, the owner, and torched the stables. So it's true then.
I heard some talk about it, but I thought it was exaggerated. Maybe I should take an escort with me. No, not to worry. Fortunately, I caught up with those bastards and put a stop to their pillaging. That's good news indeed. Let's drink to your accomplishment. It was no easy matter, I can tell you. They were cleverly holed up, but they weren't smart enough for me. Ha! To my wits! Игра не скажет, что под задачу выполнена. А я не знаю. Надеюсь, что скажет. Блять, 5:30 вечера в субботу, сука, они сверлят, а? Sigismund's hordes attacked Skalitz, razed the castle, pillaged the whole area, and slaughtered a lot of people. I heard, lad. I heard. God have mercy on those poor souls. I lost my family that day. They killed my mother and father. Let's drink to their memory then. To your dear mother. To Ma. And your good father. To Pa. По-моему, Индршке уже нормально так накидался. Did you hear what happened in Merhoyed? No? What happened there? Some bandits attacked the locals. God have mercy. It seems that's the lot of decent folk on this earth. Some fucker thinks he can take what he wants by the sword, and there's damn little you can do about it. Ah, but the villagers weren't such an easy mark. Перед ними в плане стоят стаканы. По ним считать должен остаться один стакан вроде. Good on them. That's what those bastards deserve. But it didn't end with that. Some pestilence broke out, and people thought it was the plague. God have mercy on us. It turned out it wasn't the plague, though. Those murdering bastards poisoned the wells there. The low-down whoresons. They ought to hang. The lot of them. Let's drink to those brave souls in Merhoyed. They stood up to a pack of cutthroats and captured one. Glory to them! Not even the pestilence could break them. With the help of Brother Nicodemus, they recovered. Glory to your brother Nicodemus too. Aye, and may trouble pass them by now and leave them to enjoy the peace they deserve. Aye, peace to all people with good souls. I think I overdid it a bit. Там осталось 4. You're going to Kuttenberg, eh? That's right. That's nice. I've never been there. What's it like? Ah, it's great, lad. Grand it is. Kuttenberg is a big town. Вопрос, если сейчас я 3 выберу, это как будет считаться? 3 каждому? Even the king himself has a place. Или всего 3? And it's packed with people. When there's a fair, the whole town is on its feet. You've never seen the like. But the city elders are troubled now. Sigismund and his army are camped near the town. And nothing good can come of that. Ой, так а что делать-то? The devil take that damn Sigismund. He's done damage enough here already. My word, lad, what's got into you? I'm from Skalitz. Уже зафейлил? Ну, похоже, что да. Oh, I'm sorry. Ну, может, там можно будет еще раз догнаться. Awful hardly describes it. I'd tell you about it, but first I'd have to drink. A lot. Then let's drink. О смысле жизни. I asked myself, Ambrose. I asked myself, why are we here? In the Savin? Well, where else can a man find some culture in these bars? No. I meant more like in the tavern. But why now? Why here? Why here? Because I was waiting here before Kuttenberg. Something like that. And why?
Well, you came and started this... whatever. But why did I do it? Was there a reason? Is there a plan? God's plan? The difference is this. Did you come here of your own free will? Or did you have a feeling you had to? Or the world would stop turning? I'm here because I'm here. Oh, I came here and I sat and this and whatever. If I didn't want to be, I wouldn't be. Right? I made myself. That's good, lad. You want to be, and you are. And if you didn't want to be, you wouldn't be. A lot of people are, whether they want it or not. Or they aren't, even if they want it. Ой, господи, надеюсь, я не буду до такого состояния напиваться. По крайней мере, в обозримом будущем. Потому что потом так погано. Charcoal and horses that can walk backwards. But you know you can teach your horse to walk backwards. Really? I never knew that. What was it we were talking about before? About horse holes? No, horse holes. And bread. Or the other way around. Все-таки на каждого считается. Well, enough chat. How about a little game before you set off? To pass the time. Sure, one little game to pass the time. That doesn't even count, does it? Not even worth mentioning in confession. We'll drink to it. May they roll fairly. Hey! Ну ладно. Let's do it then. I'll wager... Ну давай 60. Ну давай 30. 1.5 score. Just enough to make it interesting? Right, let's throw quickly and I'll be on my way. А мне типа надо... А мне надо типа это? Проиграть надо, да? Так, секунду. Here you are, and good health. Take a day or two, why don't you? Микроволновочка едет. Так, а я точно должен проиграть? Any chance of finishing before curfew? One ale, please.
That'll do me. Your turn. Блин. It'd be faster if you closed your eyes and drew. О, нет, 30 грошей. Sakra. I almost had you. A bit of practice is what you need, lad. You'll get the hang of it in time. Time? But I need that coin now. Come on, then. You have to give me a chance to get my groschen back. You can try, but don't blame me if you lose what you have left. Sure, whatever. Let's play. Six score. All right. One beer for me. One ale over here, please. So bring it on. Ничего, не 300? Ну, чтобы не спугнуть рыбу. Service is a bit slow here today. Чел, ты можешь нормальные делать броски, нет? Вот. Молодец. Now you. Да жесть просто как прет, смотрите, а. Давай, давай. 3 денежки, давай. Во, молодца, давай. Пам-пам-пам. Красавчик. Christ, those damn dice are hexed. Ah, bollocks. There's nothing wrong with the dice. It's all in the wrist action. Oh, wrist my ass. Save the advice and let's play. I'll show you. I'll wager 600 groschen. No, put up everything you have and I'll match it. You can't be serious. You don't have that much money. And then you'll try and wriggle out of it. Ah, but I do. Look. So, what do you say? All right. If you insist. Just remember, a wager lost is a debt of honor. Don't worry. I won't forget. On my word. Так, сейчас надо еще выиграть, кстати. Подождите, я ведь могу еще и не выиграть. May the best man win. The service is a bit slow here today. Coming right up. Christ, I'll have to get my own ale. Got it for you right here. Так, ну 800 для первого хода нормально. Hey, where's my ale? Блин, я сейчас наблюю, мне кажется, прямо в этот... Прямо в доску в эту. Ну ни хрена себе! Так я сейчас реально проиграю. Дядя. That's Here. it. Enjoy it. Ты давай, кончай. Дядя, кончай. Да какие 3 пятерки? Ты чё? Now you. Ну, он следующим ходом выигрывает. Мне сейчас нужно обязательно побеждать как-то. А, все, понял. Cheers. 918. Groschen for me. Herrgott. 600 groschen. Oh my god, what have I done? The money was for buying cloth. What shall I do now?
Actually, it wasn't by chance that I ran into you. Ну не, ну на жену нельзя опираться. Жену он нахуй пошлет. It was the Virgin Mary who sent me to you. What are you talking about? Are you trying to make a fool of me? No, I mean it. My friend Johanka has been visited in her dreams by Our Lady, and she's been passing her message on to the people about amending their ways and repenting for their sins, like playing games of hazard, for example. You see how easily you were tempted into wagering everything you had on dice? You're bringing misfortune down on yourself and your family. Yeah, you're right. I got carried away. But what am I to do now? Repent and do penance for your sins. Ask God for forgiveness and swear by the Blessed Virgin never to pick up dice again. You're right. My passion for dice has gone too far. I'll do what you say. Че, забрать кости? Наверное, забрать, да? Зачем они ему? And give me those dice, so they don't tempt you to play again. I'll throw them down a well where they can't put sinful thoughts in your head. But those aren't just any old dice that you can get anywhere. They bring luck. Well, mostly. Ambrose. I don't play with them much. I keep them hidden away for special occasions. Oh, all right. Here you are. Listen, Henry. The money you want from me, do you think maybe I could get it back? I've learned my lesson, I swear. But now I have to go and buy that cloth, and I can't pay for it. А вот сейчас я не очень понимаю. Вроде, ну, по логике я должен ему отдать. Просто я не очень понимаю, я сейчас это должен сделать или как-то потом? Ну ладно, хорошо, ладно. You've seen the error of your ways. That's all I wanted. I never intended to take your money. Here, have it back. And next time, be more sensible about what you do with it. Thank you, Henry. You're an honorable man. God bless you. Как с его женой договаривались. Так я не очень понял, как договаривались с его женой на самом деле. Ой, блин. В колодец надо выбросить, да? You won't be hurting anyone anymore, as long as you stay there. Мне не нужны, у меня гигачадовский набор костей, ты же видел. А Юханка-то где? Henry! Henry! Ты больше не спишь на I конюшне. see things are looking up for you. You even got a roof over your head. I'm glad you don't have to sleep in that stable anymore. And it seems the overseer coughed up a groschen or two in the end, eh? Yes. I'm glad too, but it's a little bit complicated. Monastery affairs, you know. I won't bother you with the details. Well, what's so complicated? They finally showed appreciation for everything you do here, right? Yes. Something like that. Can we just talk about something else, please? Mm-mm. What's got into you? You're not yourself at all. Is something wrong? Oh,
Henry. If only you knew. What's the matter? Sir Sebastian. He kept coming here. Always bringing me gifts. A dress. A piece of jewelry. Ты ж была не против, по-моему, нет? So persistent. А? I was completely worn out from everything. And he was the only one here who Ну showed что, me трахнул any тебя, да? sympathy. Any understanding. He was quite kind, actually. And then once, more than once, I went with him. Then he had this room cleared out and gave it to me. Так, и? You're not to blame. These things happen. He's a noble, and he can do whatever he feels like. Took advantage of you. But it's all over. I swear. Since I started having those dreams, I haven't been with him. I sold all the things he gave me and bought food and supplies for the sick. I still feel terrible about it. I think maybe it's because of me that Matthias isn't getting better. If I had been more virtuous. Don't be so hard on Так yourself. почему подшмандовка? Почему шлюха-то, простите? Что? Ну, ухаживал за ней, пожалуйста. Что, она же не замужем была. Она свободная женщина. Please forgive me, and don't tell Matthias or anyone else, I beg you. I won't breathe a word. I promise. Thank you, Henry. Thank you. I feel relieved for telling you. You're so understanding. God be with you. Куда пошла стоять? Look out. God be with. How is Matthias doing? I think he's getting better. It looks like his fever's fallen. Sometimes we even talk for a while. I just hope he doesn't relapse again. Nah, he'll pull out of it. You'll see. My word, Johanka. That speech of yours on the square. I swear I never heard anything like it in my life. So, what do you think? Was it all right? I'm at a loss for words. It was great. It sounded almost like it wasn't you at all. I never expected you'd say such things. Flames, a golden city, beasts of hell. It was awe-inspiring. You even put the fear of God into me. I heaved a sigh of relief when the Virgin Mary came and everything ended well. It was the best sermon I ever heard. I mean it. Oh, thank you, Henry. I don't even know how I did it. I just opened my mouth and the words came by themselves. What about other people? What did they say? I'd say they liked it. Everyone was quite spellbound. Oh, that's a good thing, isn't it? And do you think it made sense? That it was clear what I wanted to say? Да, да, Oh, yes. Clear as day. It was a warning about our sinfulness. If we're virtuous, Our Lady will protect us against the demons. Yes, that's what I think her message was. Thank you, Henry. I'm glad you were there with me. So am I. I wouldn't have missed it for the world. I went to see the tailor's wife, like you wanted. Oh, and how did it go? I think it turned out well. Ambrose admitted he was overdoing it with the dice playing and promised to quit. That's great news, Henry. You've helped him and his wife a lot. Thank you. You're a true friend. I think this is exactly what the Blessed Virgin wants from us. How are things going otherwise? Новый You сон. won't believe what happened. One of the bathhouse wenches came to me. Так. What does she want? She said she wanted to find a different job. Something more virtuous. She said Так. she decided to change her life after listening to me on the square. See what you're capable of? Our Lady didn't pick you for nothing. You help everyone around you. I think you're really great, Johanka. That's very sweet of you, Henry. Thank you. If only there were more like that, though. How do you mean?
I mean, more people who want to find a better, more virtuous life. If only we could help them to do that. Угу. I might know of someone. There's this prostitute in Ledechko. Adela, her name is. And how do you know her? Какая тебе разница? I happened across her by chance when I was tracking the Neuhof raiders. Don't look at me like that. She was mixed up with one of them and I had to question her. I wouldn't say she was particularly happy there either. That sounds promising, Henry. We should try and help her. But how? I'm not sure, but maybe we could persuade her to give up what she's doing and find a different job. If she works at the baths, she'll surely have knowledge of some basic things. What basic things? Laundry? No, she'd know about healing wounds, health-giving decoctions, bloodletting and the like. And I could certainly use a second pair of hands here. You're right. I'll head off right now. If it's the will of the Blessed Virgin, it must be done. Henry, please try and convince her. I can find a place for her here. Окей. Попытаться уговорить шлюху из ледечка. Да, конечно, в отрыве, так, в отрыве от контекста выглядит это, конечно, забавно. Попытайся уговорить шлюху из ледечка. Ну че ты, ну давай, ну давай, ну че ты. Пойду жену портного проверю. Может, она мне что-нибудь скажет. Или какую-нибудь награду даст. Какие-нибудь штаны красивые, например. Я, в смысле, с моей рожей? Я сейчас чистый. У меня просто покоцанная броня. Well? I played him and took him for everything he had. I see. So he played again. I had a heart-to-heart talk with him, and in the end, he promised he wouldn't gamble again. He even gave me his dice. That sounds promising. Thank you, Henry. But what about the money he lost? Did you give it back to him? Yeah, I gave it back to him so he can buy what he needs. That's wonderful. Thank you, Henry. И все, да? Могла бы хоть штаны дать. Ой, так, ну погнали в ледечко. Надеюсь, я не уебусь по дороге. Ай, да боже ж ты мой. Somebody help me! Somebody help me! Yeah. Somebody help me! Ну, этот должен раньше встать. Так.
You showed him. And did you get... Я не знаю. I did. I have it here. Thank you, that thieving magpie. За что? Thanks. Минус 4 деньги по итогу. Это что вообще за прикол? Да не буду я трупа, да не труп, во-первых, а он просто без сознания. Обыскивать я не буду, насрать. Нет, все-таки мне сюда. По-моему, мне сюда. Да. Че, мне впадло, извини. Мне впадло. Сам там разбирайся с этими собаками. Знаете, что я боюсь? Я боюсь того, во сколько мне починка снаряжения обойдется. Я думаю, там цифра будет четырехзначная. Прям. Типа, ну там, не знаю, 1200, а то и 3. Наборами-то, может, и дешевле было бы, но там они в ноль раздрочены, а раздроченную в ноль тему нельзя чинить наборами. Так, ступай впредь, не греши. Пон. To go inside, you'll have to wait until tomorrow. Sitting right outside the door. Christ! Is that Adela crying in that room? It's a bit unpleasant. Unpleasant? That fellow is beating her up. The gentleman is a little on the rough side, but he pays well, and the bruises will heal soon enough. I want to talk to her. You can't now. The door stays locked, and the key stays safely. О нет, дверь заперта на ключ! Что же делать? She could be killed in there. And do you think the bailiff wouldn't hold you responsible, sitting here and doing nothing to stop it? You really think she could be? God almighty. Here, take the key. Please, help her. Do you? You won't. What a mess! Couldn't you just have talked to him? Нет, я не хотел с ним разговаривать. I don't need any trouble. Couldn't you have gone and sorted it out somewhere else with him? What in God's name have you done? Дал пизды хуесосу. Oh my God.
Something will kill me if Marouche doesn't first. Everything will be all right. All right? You said that about Hinnick when you were looking for him, and he ended up dead. Leave this place. I'll help you. What? Why? What are you on about? Why do you live like this? Why don't you just leave? How? Like I should just drop everything here, pack my things and go off to see someone I don't even know? Why not? It's madness. It's like... Да чел, ну ёбаный рот, блядь. And why did you become, you know... A prostitute. Yeah. If you're expecting to hear some touching tale about a poor girl tossed around by fate, you'll be disappointed. I didn't want a husband, and I needed money. So just for money? What do you think I do it for? Love? Have you got a problem with that? Well, yes. Money isn't everything, you know. Is that right? So you've never been with a bath maid? Well, yes, but that was quite another matter. А почему здесь это вообще? A secret mission, was it? They all have some excuse. So what else should I do, in your opinion? You can just find yourself a different livelihood. Why? What's wrong with the one I have? You don't care that you're living in sin. So? Virtue won't put food on my table. Man cannot live by bread alone. I'll wager you've never known real hunger. Да, еще как, блядь. Oh, I have. Believe me. But I never sold my soul on account of it. I wish I had that kind of will. But I still think I'm better off here. But you're a pariah. No one will talk to you. What do I care about anyone else? Let them look out for themselves and I'll do the same. You won't always be able to manage on your own, whether you like it or not. So what? Not even Johanka can manage everything on her own. I don't know any Johanka. She's from Skalitz, like me. Just an innocent girl. They all claim that. But she really is. Well, that is... she was. Ha! So what did she do? Did she go with a man for money too? Only to help others. Oh, I bend over backwards here to help others. Что-то у меня не очень получается. From Skalitz got to Sasau. Although they didn't have it easy there either. I heard they took them in at the monastery. Aye. But they didn't exactly bend over backwards to help them there. Johanka had to take care of them on her own. Most of them wouldn't have lived without her. And to get some extra supplies for them, she succumbed to the custodian there. For them? She had nothing out of it for herself. She only did Ну, у it нее for them. комната осталась теперь. Aye. I don't think I've ever met anyone like that. Look, when I came to see her the first time, after Skalitz, she was destroyed. And they wanted to drive her out of the monastery. She could have just gone. But she didn't want to stop helping the others. But what's any of that got to do with me? It was Johanka who sent me to you. But I don't even know her. Why would she send you to me? It was a revelation from the Virgin Mary. A revelation? How? The Blessed Virgin started visiting Johanka in her dreams. Visiting? Well, that's how Johanka put it. Like visitations in which she spoke to her. And according to these visitations, she believes she has a duty to save sinners. And you believe in these visitations? Yes, I believe. And you think I should leave here? Haven't you ever thought of doing something different? Like what? Стань вдовой! Нихуя совет! Well, wouldn't you like to help the sick?
That's a lot of work, isn't it? Yes. But you'd have nothing to be Ну просто ashamed of. надо просто убрать лестницу в бассейне. Мы все это знаем. Still think I'm better off here. What about when you get older? Do you think the men will still come to you? That's true, unfortunately. You can't go on like this forever. You could catch some nasty disease. What do you know about such things? I've seen plenty, believe me. Maybe too much. Oh, sorry. I try not to think too much about that. Well, maybe you should. The apothecary in Rat-Eye could tell you a lot about the ailments people come to him with. I'm still not sure. Sorry, but this is going nowhere. But we were just... To tell the truth, I don't believe you much. Here I have some certainty at least. Oh well, it's your decision. You'll have to answer to God Almighty, though. That's my affair. God be with you. Hey, what are you doing? Be quick about it. Ну, придется откатиться назад, что поделать. 7 минут в помойку. Нет, последний сейв был, знаешь, когда? Перед игрой в кости. Грузись и не бей того чела. Ну да, ну кто же знал. Ну ладно, это не страшно. Сейчас мы быстро все сделаем. Там же разговоры по большей части занимали время. True indeed. What do you need? Let's have a... That's kind. Good health. May it, sir? You look like a... Oh, it's... But we attack... My... So, let's drink... Yes. Aye. Although... So it's... That's... It was no... I heard... I lost my family that day. They killed my... Let's drink to Ma. And you're good to Pa. Did you hear what? No. Some band... God have... Ah. But it didn't... God have... It turned out... The... Let's drink... Glory! Not even... Glory! Aye. Ah. So... That's right. That's nice. That's great. And it's... My... I'm from... Ah, awful... No, no, in the... What? What? I'm... Oh... Well... Sure. Да, на самом деле немного времени теряется. Немного. Это... Ну, я думаю, это в пределах минут 10-15 будет. Тут вот сейчас игра в кости, наверное, больше времени займет. Why, oh why did I ever agree to this? I'll lose my shirt again. Softness. Hey!
You can throw again, you know. Причем это по большей части его ходы будут. We'll see. Ну, есть еще вероятность, что я могу всрать третью партию, и тогда будет грустно. Вот так вот, например, он сходит, да, у него 1900 уже. Будет Габелла. Ну, хотя я, конечно, могу выиграть прямо сейчас. Подкрутка там на третий, да? Ну ладно. Почему мы заново проходим? Потому что шлюха осталась недовольна тем, что я побил чела, который бил ее. Прикольно, да? We'll see whose side Lady Luck is on. It can't fall your way forever. Jesus, what do I have to do to get a drink here? This'll be the one. Women. Все так. Чел, только не просри, пожалуйста, только не просри. Да, блять, ну ты дурень. No one ever died from throwing dice, you know. Только попробуй опять всрать. Вот только попробуй. Чел, прекрати! Остановись! Да ты издеваешься! Здесь сейчас опять неудача будет. О, ты бесишь меня! Ты можешь выиграть уже! There's cautious, and then there's chicken. Which is it? Ну, вроде единички посыпались. А, нет, показалось. This'll be the one. That'll do me. You can throw again, you know. Да что, как ты так бросаешь-то, чел? Три единицы выкинь уже. О боже. That's it. I don't believe it. Dice is made to be thrown, not to sit on the table ignored. This'll be the one. I shouldn't have pushed it. It'd be faster if you closed your eyes and threw. That's it. Ну, наконец-то, ну хоть что-то. Да куда ты еще-то кидаешь? Все, остановись. Слава тебе, Господи.
Don't be such a coward. Hey, where's my ale? What's the hold up there? О, боже мой. Christ, those. But just for. Don't worry. We'll see whose side Lady Luck is on. Sick. It was the. What are you? No. About You see? Yeah. Repent. You're right. But Ambro. I don't. Oh, listen. I've learned. Thank. You won't be hurting anyone anymore, as long as you stay there. Так, ну что, осталось Юханку проскипать, заехать к жене портного, проскипать с ней и ехать в Ледечку. Ну это быстро будет, быстро. Я говорю, здесь игра в кости больше времени займет. God be with you, Henry. I went to. Oh, I think it turned out well. that's good. I think How are things going? you wouldn't believe what happened. Oh? She said she wanted to find it. She said she. See what you're capable. I think you're really great, Johan. That's very sweet of you, Henry. Thank you. How do you? I mean, if only. I might know of someone. And how do you? I happen to. Don't look at me like. That sounds. I'm not sure. If she were. What basic thing? No, You're right. Henry. God be with. Про остальное потом с ней поговорим, так и быть. Это спидран, да, конечно. Ну ты что, ты не видишь таймера, что ли, на экране, чел? Глаза-то протри. Если бы это был не спидран, зачем бы я тогда ставил таймер на экране? Не будем сохраняться. Не будем. В этот раз все пройдет идеально, вот увидишь. Ну просто не буду бить этого чела сходу. Well, I see. had a heart. That sounds. But Yeah. that's wonderful. Да не проебусь я по диалогам, там понятно все. С ней все понятно. То есть не нужно ее поучать жизни. Это, в принципе, и так было понятно, и так это было читаемо, что понятно, что она шлюхой стала, как бы, ну. Потому что это ее решение было, не потому что ее заставили. И поэтому тут нравоучения ей совершенно не нужны. Она прекрасно знает, что она делает, и вот это все.
То есть тут идея в том, что не нужно ее поучать, и она довольна своей жизнью. То есть ее жизнь устраивает. И нам нужно намекнуть просто ей, что есть вариант жить лучше, спокойнее. Пошарься у него в карманах перед тем, как останавливать ссору. Блин, ну вот тогда надо, наверное, уже сохраняться. Потому что на воровстве могут поймать. И мало того, что могут поймать, воровство может жестко подруинить. Так, а где здесь корчма? Кажется, что где-то вот тут, по-моему, да? God's sake. What's happening? Nothing much, thank God. Can I sleep? Aye, for a lot. How about... No problem. Here you go. You'll like. Good luck then. Да, ни пиццы, ни микроволновки. Интересно, конечно, девки пляшут по 4 в ряд. Сохранился все-таки. Ну, потому что мне сказали, поворовать надо. What are you looking for? You'd better not disturb anyone here. I've got an important guest. Christ! Gentlemen, I want to... you can't... She... And you... Is that any way to talk to a customer, you fucking whore? Get out! Keep your money! I'll have nothing to do with you. Oh, yes, you will. I paid for you, and I'll get what I paid for, whether you like А, it or нельзя not. его обокрасть. Are you yanking my pizzle? I said get out. I'm not going anywhere. I'm here for Adela. For Adela? But I paid for that whore. Ну вот, мне кажется, вот за ее благочестие заступаться здесь тупо довольно. Sure we can come to some agreement. Have you any idea the shit I can land you in if I have a word with the bailiff? The bailiff doesn't care about some whore. Maybe, maybe not. He might care about your sodomy, though, if I give him an eyewitness account. Fucking hell. What do you want from me? Get out! What will I do now? Fuck. I don't need this shit. But you haven't heard the last of this, fucker! I'll cut your fucking throat for that! What in God's name have you done? I saved you. Oh my God.
Hetzlin will kill me if Marouche doesn't first. Everything will be alright. All right. You said that about Hinnock when you were looking for him, and he ended up dead. Leave this place. I'll help you. What? Ну. Так. Ну, давайте попробуем вот You так don't вот. have to live in this rat hole anymore. We'll leave together. Who gave you that idea? Johanka. What Johanka are you talking about, for God's sake? Don't take the Lord's name in vain. Since when did you get so devout? It was Johanka's doing. Oh, who is this woman? She's from Skalitz, like me. Just an innocent girl. They all claim that. But she really is. How could you know that? Because maybe the Virgin Mary speaks to her. What? The Blessed Virgin started visiting Johanka in her dreams. Visiting? Well, that's how Johanka put it. Like visitations in which she spoke to her. But why would the Virgin choose her to speak to? It was only on account of her that the wounded from Skalitz got to Sasau. Although they didn't have it easy there either. I heard they took them in at the monastery. Aye. But they didn't exactly bend over backwards to help them there. Johanka had to take care of them on her own. Most of them wouldn't have lived without her. Look, when I came to see her the first time, after Skalitz, she was destroyed. And they wanted to drive her out of the monastery. She could have just gone. But she didn't want to stop helping the others. But what's any of that got to do with me? It was Johanka who sent me to you. She had visions at night. And according to these visitations, she believes she has a duty to save sinners. And you believe in these visitations? Yes, I believe. I'd like to believe too. Забавно, она прям совсем по-другому говорит, прям совсем по-другому. Like I should just drop everything here, pack my things and go off to see someone I don't even know. Why not? It's madness. It's like starting all over from the beginning. And why did you become, you know... Так, ну вот у нас было. If you're expecting to hear, I didn't want to... So just for money? What do you think I... No. Everyone has to make a living, but you don't have to be a bath maid. So what else should I do, in your opinion? You can just find yourself a different livelihood. Why? What's wrong with the one I have? Haven't you ever thought of doing something different? Like what? Well, wouldn't you like to help the sick? That's a lot of work, isn't it? Yes. But you'd have nothing to be ashamed of. I suppose not. I'm not sure. I don't think it's all that bad here. What about when you get older? Do you think the men will still come to you? That's true, unfortunately. You can't go on like this forever. Так, про болезнь у нас было. Oh, Well, maybe you should. you know, you might be right about some things. So you'll leave it? But how? Where would I go?
What Ну would I тебе give денег дать или Wouldn't что, you я не like to понимаю. help in the infirmary at Sasau Monastery? Would they let me? You're a bath maid who knows something about healing. They'd be glad to have you. But where will I live? There, of course. It's modest, but you'll have everything you need. I'm not used to much anyway. See then? I reckon you've nothing to worry about. Здорово, All Зик right. 777. Will we go right away? Да. We can go right now. Come on then. All right. I'll just say farewell to the girls and pack a few things. Mother of God, I'm all in a flutter. To pack up and go, just like that. You're doing the right thing. You'll see. God be with you. Это еще что такое? Это что, сейчас драться придется? I told you I wasn't done with you yet. I'll hang you up by the claw from the nearest tree, and then I'll get what I paid for from that park. What are you doing here? Tired of... Ты заебал меня, я тебя хотел на сладкое оставить, чел. Где второй? Блять, да развернись ты, господи ж ты, боже мой, а! Ишь ты какой, я смотри, что тыкает. Ну. Come here, Lily. Ну так ты сам отходишь от меня, придурок! Так, все, ладно. А, и ты умер от этого, да? Так, это я забираю у вас все. Обрек не буду брать, он тяжеленный. Сейчас, подожди. Так. Это возьмем, вот это возьмем. Темная мелочь. Вот это вообще хорошо. Толченый рог единорога, ну понятно. Туфли паломника 429. А что в них такого, простите? Да-да-да, сейчас, подожди, я долутаю. Да-да-да, сейчас мы пойдем. Все, пошли. Henry? Are you alright? Yes, I'm fine. It's you they were after mostly. And are you all right? Just a scratch or two. Those idiots didn't know who they were taking on. Good. The sooner we go, the better. I don't want to stay here any longer. Let's go then. Goodbye.
Мне надо в Ротаю ехать продаваться и чиниться. Я очень много уже набрал говна. Прям очень много. Очень много. Here we are. Give it a while and you'll be happy here. Believe me. Oh, Henry. I'm starting to have a good feeling about this. Maybe I'll really find happiness here. I'm sure you will. Johanka will take care of you. She's very good at that. You know, you're the first one to do something for me without expecting anything. And I don't have anything to give you, unless, if you wanted, for one last time, together. Но вот мы и одни, чат, теперь никто вас не спасет. Доставайте свои телефоны и кошельки. Или я вас захуярю нахуй.
Все, микроволновку привезли. Так. Еще разок побыть вместе. В смысле, еще разок. Я с тобой не был. Нет, все, ты с этим You don't покончил. have to thank me, and you certainly don't have to offer your body to anyone. Anyone at all. Oh, thank you, Henry. Thank you. Вершитель. Завершите все задания. Я прошел игру, чат. Вот, пруф. Все, файнали, господи. Наконец-то. Фух. И сколько часов это заняло? 108. Вот так-то. Блять, что я сделал? И что мне теперь делать? А, ну я знаю, что делать. Перерыв на ужин. Перерыв на ужин. Ну что, еще посмотрим? Серию другую. Ну давайте. Только надо стоп-старт сделать.